2022년 3월 3일 세계에서 가장 성공한 헤지펀드 매니저 중에 하나죠. 레이 달리오가 본인의 유튜브에 Changing World Order라는 한국말로 번역하면 변화하는 세계의 질서 정도로 번역할 수 있는 거대한 서사시라고 해야 될까? 어쨌든 이 거대한 이 세계의 흐름이 어떻게 돌아가는지에 대한 영상을 올렸어요. 그래서 레이 달리오 담당 일진 김단태와 김로저가 등판을 해가지고 도대체 이제 레이 달리오가 어떤 얘기를 했는지, 그리고 또 미약하지만 저희가 또 어떻게 생각하는지도 설명을 해드리면 좋을 것 같아서 한번 번역 영상 그리고 뒤이어서 바로 해설 영상 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 일단 번역 영상 먼저 보시겠습니다. The changing world order. The times ahead will be radically different from those that we've experienced in our lifetimes, though similar to many times before. How do I know that? Because they always have been. Over my roughly 50 years of global macroeconomic investing, I've learned the hard way that the most important events that surprised me did so because they never happened in my lifetime. These painful surprises led me to study the last 500 years of history for similar situations, where I saw that they had indeed happened many times before, with the ups and the downs of the Dutch, British, and U.S. empires. And every time they did, it was a sign of the changing world order. This study taught me valuable lessons that I'm going to pass along to you here in a distilled form. You can find the comprehensive version in my book, Principles for Dealing with the Changing World Order. Let me begin with a story that brought me to this point, about how I learned to anticipate the future by studying the past. In 1971, when I was a young clerk on the floor of the New York Stock Exchange, the United States ran out of money and defaulted on its debts. That's right, the U.S. ran out of money. How? Well, back then, gold was the money used in transactions between countries. Paper money, like the dollar, was like checks in a checkbook in that it had no value other than it could be exchanged for gold, which was the real money. At the time, the United States was spending a lot more money than it was earning by writing a lot more of these paper money checks than it had gold in the bank to exchange for them. As people turned these checks into the bank for gold money, the amount of gold in the U.S. started to dwindle. It soon became obvious that the U.S. couldn't keep its promises for all the existing paper money, so people holding dollars rushed to exchange them before the gold ran out. Recognizing that the U.S. was going to run out of real money, on Sunday evening, August 15th, President Nixon went on television to tell the world that the U.S. was breaking its promise to let people exchange their dollars for gold. Of course, he didn't say it that way. He said it more diplomatically, without making it clear that the United States was defaulting. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. I watched in awe, realizing that money as we understood it was ending. What a crisis. I expected the stock market to plunge the next day, so I got on the exchange floor early to prepare. When the opening bell rang, pandemonium broke out, but not the kind I expected. The market was up, way up.
and went on to rise nearly 25%. That surprised me because I never experienced a currency devaluation before. When I dug into history, I discovered that the exact same thing happened in 1933 and had the exact same effect. Then paper dollars were also linked to gold, which the U.S. was running out of because it was spending more paper money checks than it had gold to exchange for them. And President Roosevelt announced on the radio that he would break the country's promise to exchange dollars for gold. It was then that I issued the proclamation providing for the National Bank holiday. And this was the first step in the government's reconstruction of our financial and economic fabric. The second step, last Thursday, was the legislation promptly and patriotically passed by the Congress, confirming my proclamation and broadening my powers so that it became possible, in view of the requirement of time, to extend the holiday and lift the ban of that holiday gradually in the days to come. This law also gave authority to develop a program of facilitation. In both cases, breaking the link to gold allowed the U.S. to continue spending more than it earned, simply by printing more paper dollars. Since there was an increase in the number of dollars without an increase in the country's wealth, the value of each dollar fell. As these new dollars entered the market, without a corresponding increase in productivity, they went to buy lots of stocks, gold, and commodities, and hence caused their prices to rise. As I studied more history, I saw that the exact same thing happened many, many times before. I saw that since the beginning of time, when governments spent much more than they took in taxes, and conditions got bad, they ran out of money and they needed more. So they printed more, a lot more, which made its value fall and made the prices of most everything, including stocks, gold, and commodities, rise. That's when I first learned the principle that when central banks print a lot of money to relieve a crisis, buy stocks, gold, and commodities, because their value will rise and the value of paper money will fall. This printing of money is also what happened in 2008 to relieve the mortgage-driven debt crisis, and in 2020 to relieve the pandemic-driven economic crisis, and it almost certainly will happen in the future. So I suggest that you keep this principle in mind. These experiences gave me another principle, which is to understand what is coming at you, you need to understand what happened before you. That principle led me to study how the Roaring '20s bubble turned into the 1930s depression, which gave me the lessons that allowed me to anticipate and profit from the 2007 bubble, turning into the 2008 bust. All these experiences led me to develop an almost instinctual urge to look to the past for similar situations, to learn how to handle the future well. Changing orders. Over the last few years, three big things that hadn't happened in my lifetime prompted me to do this study. First, countries didn't have enough money to pay their debts, even after lowering interest rates to zero, so their central banks began printing lots of money to do so. Second, big internal conflicts emerged due to growing gaps in wealth and values. This showed up in political populism and polarization between the left, who want to redistribute wealth, and the right, who want to defend those holding the wealth. And third, increasing external conflict between a rising great power and the leading great power, as is now happening with China and the United States. So I looked back. I saw that all these had happened together before, many times.
and nearly always led to changing domestic and world orders. The last time this sequence happened was from 1930 to 1945. What exactly is an order, you might ask? It's a governing system for people dealing with each other. There are internal orders for governing within countries, typically laid out in constitutions. And there is a world order for governing between countries, typically laid out in treaties. Internal orders change at different times than world orders, though whether within or between countries, these orders typically change after wars. Civil wars within countries, international wars between countries. They happen when revolutionary new forces defeat weak old orders. For example, the U.S. internal order was laid out in the Constitution in 1789 after the American Revolution, and it is still operating today, even after the American Civil War. Russia got rid of its old order and established a new one with the Russian Revolution in 1917, which ended in 1991 with a relatively bloodless revolution. China began its current internal order in 1949 when the Chinese Communist Party won the Civil War. You get the idea. The current world order, commonly called the American World Order, formed after the Allied victory in World War II, when the U.S. emerged as the dominant world power. It was set out in agreements and treaties for how global governance and monetary systems work. In 1944, the New World Monetary System was laid out in the Bretton Woods Agreement and established the dollar as the world's leading reserve currency. A reserve currency is a currency that is commonly accepted around the world, and having one is a key factor in a country becoming the richest and most powerful empire. With a new dominant power and monetary system established, a new world order begins. These changes take place in a timeless and universal cycle that I call the Big Cycle. I'll start with a quick overview, then give you a more complete version, and then direct you to my book if you want more. As I studied the 10 most powerful empires over the last 500 years and the last 3 reserve currencies, it took me through the rise and decline of the Dutch Empire and the guilder, the British Empire and the pound, the rise and early decline in the United States Empire and the dollar, and the decline and rise of the Chinese Empire and its currencies, as well as the rise and decline of the Spanish, German, French, Indian, Japanese, Russian, and Ottoman empires, along with their significant conflicts, as measured in this chart. To understand China's patterns better, I also studied the rise and fall of Chinese dynasties and their monies back to the year 600. Because looking at all these measures at once can be confusing, I'll focus on the 4 most important ones: the Dutch, British, US, and Chinese. You'll quickly notice the pattern. Now let's simplify the form a bit. As you can see, they transpired in overlapping cycles that lasted about 250 years, with 10 to 20-year transition periods between them. Typically, these transitions have been periods of great conflict because leading powers don't decline without a fight. So how am I measuring an empire's power? In this study, I used 8 metrics. Each country's measure of total power is derived by averaging them together. They are education, inventiveness and technology development, competitiveness in global markets, economic output, share of world trade, military strength, the power of their financial center for capital markets, and the strength of their currency as a reserve currency. Because these powers are measurable, we can see how strong each country is now, was in the past, and whether they're rising or declining. By examining the sequences from many countries,
we can see how a typical cycle transpires. And because the wiggles can be confusing, we can simplify it a bit to focus on the pattern of cause-effect relationships that drive the rise and decline of a typical empire. As you can see, better education typically leads to increased innovation and technology development, and with a lag, the establishment of the currency as a reserve currency. You can also see that these forces then declined in a similar order, reinforcing each other's decline. Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, so the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money and increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order, and the cycle begins again. As I looked back, I saw that these cause and effect relationships drove the cycles of rises and declines all the way back to the Roman Empire. I saw how the stories of each one of these cycles blended together with others before, during, and after, in the same way as each individual story blends with others to make the epic 500-year story that is our collective history. And like human life cycles, no two are exactly the same, but most are similar. They're driven by logical cause and effect relationships that progress through stages from birth to strength and maturity to weakness and inevitably decline. However, that's like saying a person's life cycle takes 80 years on average, without recognizing that many are much shorter and many are longer. While age can be a good indicator of future longevity, a better way is to look at health indicators. One can do that with empires and their vital signs too. I found that by watching the indicators of power change, I was able to see what stage a country was in, which helped me to anticipate what was likely to come next. Now, I'll take you through the big cycle in more detail. Give me 20 minutes and I'll give you the last 500 years of history and show you the similar patterns across the Dutch, British, US, and Chinese empires. 500 years of big cycles. I'm going to describe the typical cycle by dividing it into 3 phases: the rise, the top, and the decline. The rise. Successful new orders that rise, both internal and external, are typically started by powerful revolutionary leaders doing 4 things. First, they win power by gaining more support than the opposition. Second, they consolidate power by converting
weakening or eliminating the opposition so they don't stand in their way. Third, they establish systems and institutions that make the country work well. And fourth, they pick their successors well, or create systems that do that. Because a great empire requires many great leaders over several generations. At this stage, soon after winning the fight, there is typically a period of peace and growing prosperity because the leadership is clearly dominant and has broad support, so no one wants to fight it. During this phase, leaders within the country have to design an excellent system to raise the country's wealth and power. First and foremost, to be great, they must have strong education, which is not just teaching knowledge and skills, but also strong character, civility, and work ethic. These are typically taught in the family, schools, and religious institutions. That provides a healthy respect for rules and laws, order within society, low corruption, and enables them to unite behind a common purpose and work well together. As they do this, they increasingly shift from producing basic products to innovating and inventing new technologies. For example, the Dutch rose to defeat the Habsburg Empire and become superbly educated. They became so inventive that they came up with a quarter of all major inventions in the world, the most important of which was the invention of ships that could travel around the world to collect great riches, and the invention of capitalism, as we know it today, to finance those voyages. They, like all leading empires, enhanced their thinking by being open to the best thinking in the world. As a result, the people in the country become more productive and more competitive in world markets, which shows up in their growing economic output and rising share of world trade. You can see this happening now as the US and China are roughly comparable in both their economic outputs and their shares of world trade. As countries trade more globally, they must protect their trade routes and their foreign interests from attack, so they develop great military strength. If done well, this virtuous cycle leads to strong income growth, which can be used to finance investments in education, infrastructure, and research and development. They must also develop systems to incentivize and empower those that have the ability to make or take wealth. In all of these cases, the most successful empires used a capitalist approach to develop productive entrepreneurs. Even China, which is run by the Chinese Communist Party, used a form of this capitalist approach. Deng Xiaoping, when asked about this, said, "It doesn't matter if it's a white cat or a black cat as long as it catches mice. And it's glorious to be rich." To do this well, they must develop their capital markets. Most importantly, their lending, bond, and stock markets. That allows people to convert their savings into investments to fund invention and development, and share in the successes of those who make great things happen. The Dutch created the first publicly listed company, the Dutch East India Company, and the first stock market to fund it, which were integral parts of the system that produced massive wealth and power. As a natural consequence, the greatest empires developed the world's leading financial centers for attracting and distributing the world's capital. Amsterdam was the world's financial center when the Dutch were preeminent. London, when the British were on top. New York is now. And China is quickly developing its financial centers. Most importantly, the capitalists, the governments, and the military must work together. Not only did the Dutch work well together, they were one and the same. The Dutch East India Company was granted a trade monopoly from the government and had its own officially sanctioned military to go out into the global markets to make and take wealth.
The British followed with the British East India Company and had a similar coordination of their government, business, and military operations. The U.S. military-industrial complex followed suit, as does the Chinese system today. As the country becomes the largest international trading empire, its transactions can be paid with its currency, making it the preferred global medium of exchange. And because their currency is so widely accepted and frequently used, people around the world want to save in it, making it the preferred storehold of wealth, and thus the world's leading reserve currency. The guilder was the world's main reserve currency when the Dutch led world trade, the pound was when the British led, and the dollar has been since the US led. Naturally, China's currency is increasingly being used as a reserve currency. Having a reserve currency enables the empire to borrow more than other countries. That advantage is huge. Think about it. People all over the world are eager to save and hence lend back their currency to the empire. Countries without a reserve currency don't have that. And when the empire runs out of its own money, remember the United States in 1971? They can always print more. The exorbitant privilege afforded by the empire's reserve currency leads borrowing to increase and the beginning of a financial bubble. This series of cause and effect relationships leading to mutually supportive financial, political, and military powers, bolstered by the borrowing power of a reserve currency, have gone together since history began to be recorded. All the empires that became the most powerful in the world followed this path to the top. While in the top phase, most of these strengths are sustained, embedded within the fruits of their success are the seeds of their decline. As a rule, as people in these rich and powerful countries earn more, that makes them more expensive and less competitive relative to people in other countries who are willing to work for less. At the same time, people in other countries naturally copy the methods and technologies of the leading power, which further reduces the leading power's competitiveness. For example, British shipbuilders had less expensive workers than Dutch shipbuilders. So they hired Dutch designers to design better ships that were built by less expensive British workers, making them more competitive, which led the British to rise and the Dutch to decline. Also, as people become richer, they tend not to work as hard. They enjoy more leisure, pursue the finer and less productive things in life, and at the extreme become decadent. Values change from generation to generation during the rise to the top, from those who had to fight to achieve wealth and power to those who inherited it. They're less battle-hardened, steeped in luxuries, and accustomed to the easy life, which makes them more vulnerable to challenges. The golden era of the Dutch Empire and the Victorian era of the British Empire were such high prosperity periods like this. As people get used to doing well, they increasingly bet on the good times continuing and borrow money to do that, which grows into financial bubbles. Naturally, the financial gains come unevenly, so the wealth gap grows. Wealth gaps are self-reinforcing because rich people use their greater resources to reinforce their powers. For example, they give greater privileges to their children, like better education, and they influence the political system to their advantage. This causes the gaps in values, politics, and opportunities to grow between the rich haves and the poor have-nots.
Those who are less well off feel the system is unfair, so resentments grow. But as long as the living standards of most people are still rising, these gaps and resentments don't boil over into conflict. Having the world's reserve currency inevitably leads to borrowing excessively and contributes to the country building up large debts with foreign lenders. While this boosts spending power over the short term, it weakens the country's financial health and weakens the currency over the long term. In other words, when borrowing and spending are strong, the empire appears very strong, but its finances are in fact being weakened. The borrowing sustains the country's power beyond its fundamentals by financing both domestic overconsumption and international military conflicts required to maintain the empire. Inevitably, the cost of maintaining and defending the empire becomes greater than the revenue it brings in, so having an empire becomes unprofitable. For example, the Dutch Empire overextended around the world and fought war after increasingly expensive war with the British and other European powers to protect its territory and trade routes. The British Empire similarly became massive, bureaucratic, and lost its competitive advantages as rival powers, particularly Germany, soared, leading to an increasingly expensive arms race and world war. The U.S. has spent about $8 trillion on foreign wars and their consequences since September 11th, and trillions more for other military operations and for supporting military bases in 70 countries. And it still isn't spending enough to support its military competition with China in the area around China. In this cycle, the richer countries eventually get deeper into debt by borrowing from poorer countries that save more. It's one of the early signs of a wealth and power shift. This started in the United States in the 1980s when it had a per capita income 40 times that of China's and started borrowing from Chinese who wanted to save in dollars because the dollar was the world's reserve currency. Similarly, the British borrowed a lot of money from its much poorer colonies, and the Dutch did the same at their top. If the empire begins to run out of new lenders, those holding their currency begin to look to sell and get out rather than to buy, save, lend, and get in. And the strength of the empire begins to decline. The decline comes from internal economic weakness together with internal fighting or costly external fighting or both. Typically, the decline comes gradually and then very suddenly. When debts become very large and there is an economic downturn and the empire can no longer borrow the money necessary to repay its debts, the financial bubble bursts. This creates great domestic hardships and forces the country to choose between defaulting on its debts or printing a lot of new money. It always chooses to print a lot of new money. At first gradually, and eventually massively. That devalues the currency and raises inflation. For the Dutch, this was the financial crisis brought about by financial excesses and paying for the Fourth Anglo-Dutch War. Similarly, for the British, it was paying for its financial excesses and its debts from the two world wars. And for the U.S., it's been 3 cycles of debt finance booms and busts since the 90s, with the central bank stepping in each time with stronger measures. When the government has problems funding itself, when there are bad economic conditions, and living standards for most people are declining, and there are large wealth, values, and political gaps, internal conflict between the rich and the poor, as well as different ethnic, religious, and racial groups, greatly increases. This leads to political extremism that shows up as populism of the left or the right. Those of the left seek to redistribute the wealth, while those of the right seek to maintain the wealth in the hands of the rich.
Typically, during such times, taxes on the rich rise, and when the rich fear their wealth and well-being will be taken away, they move to places, assets, and currencies they feel safer in. These outflows reduce the empire's tax revenue, which leads to a classic, self-reinforcing, hollowing out process. When the flight of wealth gets bad enough, governments outlaw it. Those seeking to get out begin to panic. These turbulent conditions undermine productivity, which shrinks the economic pie and causes more conflict about how to divide the shrinking resources. Populist leaders emerge from both sides and pledge to take control and bring about order. That's when democracy is most challenged because it fails to control the anarchy, and it is when the move to a strong populist leader who will bring order to the chaos is most likely. As conflict within the country escalates, it leads to some form of revolution or civil war to redistribute wealth and force the necessary big changes. This can be peaceful and maintain the existing order, but it's more often violent and changes the order. For example, the Roosevelt Revolution to redistribute wealth was relatively peaceful and maintained the existing internal order, while the French Revolution, the Russian Revolution, and the Chinese Revolution were much more violent and led to new internal orders. This internal conflict makes the empire weak and vulnerable to rising external rivals who, seeing this domestic weakness, are more inclined to mount a challenge. This raises the risk of great international conflict, especially if the rival has built up a comparable military. Defending oneself and one's empire against rivals requires great military spending, which has to occur as domestic economic conditions are deteriorating and the empire can least afford it. Since there is no viable system for peacefully adjudicating international disputes, these conflicts are typically resolved through tests of power. As bolder challenges are made, the leading empire is faced with the difficult choice of fighting or retreating. Fighting and losing is the worst outcome, but retreating is bad too, as it cedes progress to the rival and signals that the empire is weak to those countries that are considering which side to be on. Poor economic conditions cause more fighting for wealth and power, which inevitably leads to some kind of war. Wars are terribly costly. At the same time, they produce the tectonic shifts that realign the new waters to the new realities of wealth and power in the world. When those holding the reserve currency and debt of the declining empire lose faith and sell them, that marks the end of its big cycle. Of the roughly 750 currencies that existed since 1700, less than 20% now exist, and all of them have been devalued. For the Dutch, this happened after their defeat in the Fourth Anglo-Dutch War, when they weren't able to repay the massive debts they built up during it. This led to a run on the Bank of Amsterdam and a desperate sell-off, forcing massive money printing, which devalued the currency and the empire into irrelevance. For the British, this happened after World War II, when despite their victory, they could not repay the massive debts they borrowed to fund their war effort. This led to a series of money printing, devaluations, and sell-offs in the British pound as the US and the dollar emerged dominant and created a new world order. At the time of this recording, the United States hasn't yet reached this point. While it has massive debt, spends more than it earns, and funds this deficit with more borrowing and printing huge amounts of new money, the big sell-off in dollars and dollar debt hasn't yet begun. And while there are great internal and external conflicts occurring for all the classic reasons, they've not yet crossed the line to become wars. Eventually, out of these conflicts, whether they're violent or not, come new winners who get together and restructure the losers' debts and political systems and establish the new world order.
Then the old cycle and empire ends, and the new one begins, and they do it all over again. That's a lot of detail I just threw at you to paint a picture of how the typical big cycle transpires. Of course, not all of them transpire in exactly this way, but most largely do. So much so that it seems like the stories of rises and declines stay essentially the same, and the only things that change are the clothes the characters wear and the technologies they use. So, where are we heading? The future. Most empires have their time in the sun and inevitably decline. Reversing a decline is difficult because that requires undoing a lot that's already been done, but it's possible. By looking at these indicators, it's pretty easy to see which stage of the big cycle an empire is in, how fit it is, and whether its condition is improving or worsening, which can help one estimate how many years it has left. Still, these estimates aren't precise, and the cycle can be extended if those in charge pay attention to their vital signs and improve them. For example, knowing that a person is 60 years old, how fit they are, whether they smoke or not, and a few other basic vital signs, one can estimate the person's longevity. One can do that with empires and their vital signs too. It won't be precise, but it will be broadly indicative and give clear direction on steps to take to increase longevity. It's most often the case that a nation's greatest war is with itself over whether or not it can make the hard decisions needed to sustain success. As for what we need to do, it comes down to just two things: earn more than we spend and treat each other well. All other things I mentioned, strong education, inventiveness, being competitive, and all the rest, are just ways of getting at these two things. It's easy to measure if we're doing them. So like people who want to get fit, let's get on the program and improve our vitals. Let's do that individually and collectively. My goal for sharing this picture of how the world works and a few principles for dealing with it well is to help you recognize where we are and the challenges we face, and to make the wise decisions needed to navigate these times well. Since there is a lot more to discuss and we are out of time, you can learn more in my book, Principles for Dealing with the Changing World Order. Thank you, and may the force of evolution be with you. TMI지만 이제 체인징 월드 오더가 조회수가 지금 며칠 만에 420만이 나왔고요. 댓글이 10,000개가 달렸어요. 진짜 대단한 것 같아요. 달리오는 이 시대의 소트 리더라고 하죠. 지식인이 아닌가라는 생각도 들고, 하여튼 영상 보셨으면 알겠지만 달리오의 메인 아규먼트가 결국에 중국이 미국을 따라잡고 넘는다는 거죠. 근데 이게 사이클상 너무 명확하고 이거를 뭐 아무리 바꾸려고 해도 좀 바꾸기도 힘들다라는 견해를 갖고 있고, 저는 좀 많이 동의를 하는 편이에요, 사실. 친중 로저, 저는 반중 단테, 이런 프레임으로 우리 서보도록 하겠습니다. 네, 저는 되게 많이 동의를 하는 편이고, 어쨌든 중국이 넘을 거라는 생각을 갖고 있긴 해요, 장기적으로. 근데도 좀 달리오의 반대편에 서서 저희가 얘기해보는 게 어떨까 싶어서 몇 개를 가져와 봤거든요. 그래서 첫 번째는, 제가 싱가포르에서 석사를 할 때 지정학 쪽에 엄청난 석학이랑 공부를 할 수 있는 기회가 있었어요. 하버드 출신 어쩌고저쩌고 그런 분이 계셨는데, 그분이 어떤 말을 하셨냐면, 중국은
친구가 없다. 그러니까 모든 경제적인 측면, 뭐 역사적인 흐름의 측면도 다 자기가 알겠지만 중국이 외교적으로 너무 못하고 있다는 거죠. 근데 그거는 우리가 뭐 최근에 뭐 베이징 올림픽만 봐도 알 수 있잖아요. 그리고 그 전에만 해도 뭐 사드 때도 그렇고 외교적으로 협상은 안 하고 그냥 막 갑질만 하고 그러는 중국에서 보내는 그런 관료들을 울프 워리어라고도 해요. 근데 그런 측면에서 되게 안 좋다. 그러니까 외교적으로 지금 중국의 가장 친한 친구가 누굴까요? 러시아? 네. 이제 안 그래도 제가 전쟁 얘기 또 하려고 했었잖아요, 저희가. 지금 딱 편먹는 걸 보면 어떤 느낌이냐면 러시아, 중국, 인도. 러시아랑 인도는 이제 어느 정도 좀 연결고리가 약간 있는데 또 인도랑 또 중국은 사이가 안 좋아. 아마 지정학 전문가분들 모두 인정하겠지만 사실 중국과 러시아도 같은 편 아니잖아. 우리 다 알잖아. 같은 편 아닌데 그냥 어쩔 수 없이 같은 편이잖아. 서로의 이해관계가 맞으니까. 사실 동남아 몇 개국 빼고는 완전히 이제 친중이다라고 할 수 있는 국가가 많이 없기 때문에 그런 면에서 조금 고립되다 보면 힘들 수도 있다라는 의견이셨고, 막 그분은 이렇게 주장을 해요. 조금 살짝 중간에 있는 나라들, 그러니까 우리나라도 살짝 그렇거든요. 그러니까 수출은 중국에 많이 하는데 결국에 동맹은 미국이랑 가져가는 그런 나라고, 호주도 그런 케이스고, 살짝 중간에 있는 나라들을 조금 더 포섭을 해야 된다, 중국의 입장에서는. 그런 말씀을 많이 하셨고, 그 외에 이제 이거는 뭐 다들 아는 사실이지만 기술력, 군사력은 아무래도 미국이 많이 앞서 있다라고 많은 좀 지정학 공부하시는 분들이 주장을 하고, 뭐 다들 동의하실 것 같아요. 이거는 뭐 미국이 1등이다라는 거는 조금 달리오도 인정을 하거든요, 어느 정도. 그래프 이제 몇 개 보여드릴 텐데, 첫 번째로 이게 작년에 조금 학계에서도 그렇고 인터넷에서도 화제가 됐었던 거예요. 이게 외국에 있는 시민들, 그러니까 뭐 한국 시민들이라든지 뭐 호주라든지 영국이라든지 이런 사람들이 중국에 대해 가지는 감정, 중국에 좀 우호적이냐 아니면 좀 반감을 가지고 있냐를 서베이를 해가지고 보여주는 차트인데, 이게 2000년대 초반만 해도 이게 초록색이 우호적인 거고 파란색이 이제 좀 적대감을 가지고 있다를 표시를 하는데, 2000년대 초반만 해도 꽤나 우호적인 국가들도 좀 있었어요. 여기 우리나라만 봐도 2000년대 초반에는 66%의 국민이 중국 좀 괜찮다, 나는 뭐 중국 그렇게 싫어하지 않는다라고 답변을 했는데, 최근 들어서, 그러니까 2020년대에 들어서면서 보시다시피 다 파란색이 다 올라가죠. 어디를 보셔도 파란색이 올라가시는 걸 보실 수가 있고, 우리나라도 정말 뭐 올림픽 이후에 더 높아지면 높아졌지 낮아지지는 않았을 거라고 생각을 해요. 그래서 이런 측면에서 해외에 좀 신임을 얻어야 되는데, 그러니까 패권 국가가 되려면 리더가 돼야 되잖아요. 리더십을 갖추려면 아무래도 인기를 끌어야 돼. 그러니까 미국이 문화적으로도 되게 강국이고, 우리 다 할리우드 영화 보고 그런 소프트 파워도 되게 중요하다는 거죠. 근데 중국은 그거를 전혀 못 가져가고 있기 때문에 좀 약한 면이 있다라는 말씀 드리고 싶고, 그런데도 근데 좀 무역으로만 봤을 때는 중국이 엄청 많이 따라잡긴 했어요. 이것도 엄청 작년에 화제가 된 그래프 중에 하나인데, 그러니까 이게 파란색이면 미국이 최대 교역국인 거고 빨간색이면 중국이 최대 교역국인 건데, 2000년대만 해도 거의 다 미국이 주도를 했죠, 세계 무역을. 근데 재작년으로 가니까 와, 빨간색 뒤덮였어요. 이게 진짜 무섭죠. 그러니까 진짜 우리나라도 그렇고 뭐 호주도, 그러니까 나프타하고 서유럽만 빼면 중국이랑 가장 교역을 많이 하고 있다라고 보시면 되고, 이게 좀 무서운 점이에요. 그리고 마지막으로 보여드리고 싶었던 게 유니콘이 얼마나 많이 나왔나, 각 국가에서. 2021년도 자료인데, 이게 제가 이걸 갖고 온 게 달리오가 책에서 이 데이터를 써요. 그러니까 이게 되게 중요하다고 얘기를 하면서 쓰고, 이걸 보시면 뭐 미국이 압도적이죠. 그러니까 2021년도만 보셔도 미국은 한 288개 정도 유니콘이 있었고, 그 다음이 중국이고, 그 다음이 뭐 인도고 한데, 아직은 미국이 이런 스타트업 씬에서도 좀 압도적이고, 스타트업이 좀 좋다는 거는 미래의 기술력이 아무래도 좀 좋다는 거겠죠. 저는 일단 중국 얘기를 좀 하고 넘어가면, 달리오가 왜 이런 걸 쓸까 라는 생각을 좀 해봤어. 왜 이렇게 쓸까. 이거 약간 달리오 실드처럼 느껴질 수도 있는데, 저는 어떤 느낌을 받았냐면, 솔직히 읽으면서 읽진 않고 영상을 보면서, 저는 체인징 월드 오더를 읽진 않았습니다. 이거 팩트 체크는 하고 넘어가야 되니까. 그 로저는 거의 다 읽어보시지 않으셨나요? 로저는 그래도. 네, 저는 다 읽었죠. 로저는 읽었으니까 아마 로저가 읽은 입장에서도 아마 설명해 주실 것 같은데, 제가 달리오 영상을 보면서 느꼈던 건 경각심을 주고 싶어 하는 것 같았어요, 미국인들한테. 그 그림에서도 보면은 어떻게 되냐면, 미국은 점점 이렇게 지고 있고 중국은 이렇게 점점 뜨고 있는 상황인데, 이게 아직 달리오도 역전이 됐다고 얘기를 하진 않지만, 이런 얘기 자체를 하는 거는 그냥 뭐 이런 거예요. 뭐 임진왜란에 비유하기 좀 이상할 수도 있는데, 야, 일본 애들이 쳐들어올 것 같아,
쳐들어올 것 같아. 계속 그런 경고음을 울리는 약간의 저는 그런 느낌도 받기는 했거든요. 그러니까 왜 굳이 이렇게 이 사람이 이렇게 소리를 치고 있나. 물론 이제 뭐 어떻게 보면 약간의 중국에 대한 리스펙트도 살짝은 느껴지긴 하는데, 약간 그 아시아 문화에 대한 살짝 그 리스펙트도 읽다 보면 약간 느껴지잖아요. 그 국가 같은 거 할 때 패밀리가 들어간다 뭐 이런 표현들 보면 동양 문화권에 대한 신비감도 갖고 있고 약간의 경외감도 있지만, 그것만큼이나 저에게 느껴졌던 건 달리오는 좀 경고를 주고 싶었다 이런 생각이 좀 드는 거고, 그리고 또 이 체인징 월드 오더에서 나오는 거는 계속 우리가 힘들 때마다, 위기가 일어날 때마다 거의 모든 국가는 결국에는 돈 찍는 걸 선택한다. 돈 찍는 거를 선택하면은 뭐 주식이랑 원자재가 뭐 오르고 뭐 약간 이런 상황들이 벌어지는 게 일반적이고, 근데 그거를 너무 남용하다 보면 결국에 그 국가 전체가 기운다. 그 국가가 전체가 기울 수도 있고, 내부에서 무슨 혁명이 일어날 수도 있고, 뭐 폭력적일 수도 있고 비폭력적일 수도 있는데, 그때마다 이게 바뀐다는 건데, 사실 이제 또 어려운 거 제가 보면서 또 느꼈던 거는 2020년 말고 한 번 더? 두 번 더? 이 짓을 미국은 아직 할 수 있는 거 아닌가? 라는 생각이 저는 조금 들긴 하더라고요. 그러니까 달리오가 인터뷰할 때 늘 2023년부터 뭔가 중국이 앞질릴 것 같은 뉘앙스를 계속 이야기를 하니까 그런 부분들에 대해서 이제 불편함을 느끼시는 부분들도 있는 것 같고, 사람들이. 근데 제가 보기에는 뭐 이건 아마 로저도 그렇게 생각하실 것 같은데, 저는 10년 내로는 좀 어려울 것 같고, 미국이 비슷한 돈 찍기는 몇 번은 더 아직은 할 수 있을 것 같아요. 근데 이 찬스를 쓸 때마다 이 국가의 힘들은 약해지는 건데, 그런 찬스를 더 아직 쓸 수 있을 것 같고, 그래서 저는 향후 10년간은 좀 적어도 어렵지 않을까, 바뀌는 거는. 근데 또 한 가지 제가 이거를 보면서 느끼는 거는, 이게 미국에서 되게 바이럴이 잘 된다. 왜냐면은 미국의 위기에 대한 이야기니까 마치 그 자극적인 썸네일이 달린 그런 유튜브 같이 좀 더 바이럴이 잘 되고, 제가 한국 애널리스트 분들 뭐 이런 분들 만나보면 중국이 미국을 앞진다고 얘기하는 사람 되게 적어요. 저는 그거 관련해서는 오히려 미국 쪽에 편향을 갖고 있다고 생각해요. 한국의 사람들이 약간 서방의 편향이 있다. 너무 또 중국을 우리가 약간 좀 얕본다? 약간 그런 게 있다. 네, 오히려 그러니까 이게 되게 웃긴 게, 오히려 우리들은 미국을 되게 뭔가 패티시 같은 게 있고, 오히려 달리오는 오히려 동양에 대한 또 그런 게 있는 것 같아요. 그게 왜 그러냐면, 사람은 자기가 없는 거에 대한 갈망이 있거든. 서울에 있을 때는 지방에 한번 살아보고 싶었고, 지방에서 지내니까 서울에 다시 살고 싶더라고. 사람이 어떻게 이렇게 간사하지? 일을 하고 있을 때는 일을 때려치고 싶고, 일을 때려치고 탱자탱자 놀고 있으니까 다시 일을 하고 싶더라고요. 그런 게 늘 존재하듯이 서로 국가에 대한 어떤 그 갈망이라고 해야 되나? 경외의 대상으로 서로를 바라보는 느낌도 좀 있는데, 우리가 볼 때 동양 문화 별거 아니거든. 약간 그런 거 있지 않아요? 그래서 국가 막 이런 단어에 달리오가 엄청난 이제 의미를 부여하는데, 이게 뭐 의미가 있나? 약간 이런 생각도 들고, 이제 너무 서양 문화권이 많이 침투해서 국가가 의미가 있던 거는 조선시대 아닌가? 전 솔직히 그 생각이 들거든요. 솔직히 요새는 유교 사상이라 그러면 막 옛날 거 안 좋은 거 이렇게 받아. 근데 달리오는 막 책에서 보면 막 유교 사상 때문에 동양이 위대하다 막 그러잖아요. 그게 마치 그 80년대, 90년대 도요타 보면서 막 사람들이 일본 그거 환호할 때 그때 유교 문화, 상하 문화 이런 게 약간 되게 아름다운 걸로 막 전해졌었거든요. 그 당시 아마 상업공학이라는 학문 자체가 또 흥했을 때 그런 게 되게 약간 미덕같이 탑다운으로 이렇게 이제 명령을 전달하고 하달하고 그거를 수행하고, 그리고 마치 회사에 다니는 사람들이 각각 개개인이 마치 백성처럼 회사를 위해 충성을 다하는 것이 약간 어떤 하나의 미덕이고, 그런 문화를 서양은 되게 부러워했던 80년대, 90년대 시기도 있는데, 왜 되게 웃긴 게 이렇게 바로 망하고 나니까 이렇게 위에서 꽂으면 안 된다. 약간 또 이렇게 바뀌고. 그런 거 되게 많아요. 우리나라 주입식 교육도 엄청 부러워해요. 미국 학교에서 뭐라 그러냐면, 우리도 중국이나 한국처럼 그냥 주입식 교육 해가지고 막 수학도 외우게 하고 그런 게 낫다 이거예요. 우리의 국가 경쟁력에. 근데 우리나라는 그러잖아요. 주입식 교육 안 좋다. 영국처럼 자유롭게 가르치는 게 좋지 않냐 뭐 이런 얘기도 있고. 저는 세계 질서를 이야기하면서 적어도 이번 전쟁도 작은 변수는 될 수 있다라는 관점으로 생각은 하고 있었거든요. 이제 로저 일단 얘기 한번 들어보고 저도 한번 생각을 좀 보태보겠습니다. 네, 제 의견은 좀 찬반을 가져왔어요. 그러니까 중국에게 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다, 분명히. 그리고 중국이 사실 여기서 뭐 나설지를 모르겠거든요. 그리고 뭐 러시아랑 얘기가 된 건지도 모르고, 근데 추측컨대 뭐 어느 정도 얘기는 했겠죠, 제 생각에, 푸틴이랑. 그 기사 중에는 그건 있더라고요. 침공하기 전에 야 올림픽 이후에 해줘, 요렇게 얘기했다는 건
제가 본 기억이 납니다. 좋은 점은 어제 로이터에서 기사가 나온 게 웃기게도 러시아 지금 주가 다 빠졌잖아요. 가스 기업부터 시작해서 원유 기업, 원자재 기업들. 근데 그런 것들을 중국 기업들이 좀 약간 줍줍을 하고 있다. 아이러니하게도 장기적으로는 중국이 러시아로부터 좀 싼 에너지나 원자재를 얻을 수 있을 수도 있다고 주장하시는 분들이 있더라고요. 어제 로이터 기사도 제가 고정 댓글에 포함을 시켜 드릴 텐데 이게 근데 진짜 아이러니하면서도 되게 재밌죠. 그러니까 러시아가 되게 방치된 것 같지만 서양 입장에서는 근데 러시아는 제가 푸틴이었으면 이런 생각도 했을 것 같아요. 아, 우리 어차피 중국이 사줄걸? 우리 어차피 인도가 사줄걸? 뭐 이런 생각도 있지 않았을까라는 생각도 들고 하여튼 그런 점은 좀 좋을 수도 있을 것 같아요. 장기적으로. 에너지 관련돼서 이게 아예 에너지 자체 수급받는 것도 있는데 이번에 러시아가 서방에 버리고 간 수많은 러시아 자산들, 러시아 기업들 이런 걸 이제 막 팔려고 하잖아요. 지금 그 러시아에 있는 사람들이 그걸 이제 팔려고 하거든요. 근데 여러 가지 이슈가 있어서 사줄 수가 없는데 아니 생각해보면 서방 눈치 안 보는 데가 딱 하나 있잖아. 중국은 애초에 이미 전쟁 초기부터 살짝 결이 달랐잖아요. 우리 나토랑 결이 달랐잖아. 중국은 사실 사면 되거든요. 그냥 이거 얼마면 되겠니? 야 가스프롬 얼마면 되겠니? 전 세계에 진출한 러시아의 업체들을 중국이야말로 정말 줍줍할 수 있다. 그리고 서방 세계는 이거를 줍줍할 수가 없다. 왜? 야 이 경제 제재하고 있는데 어떻게 줍줍을 해? 어떻게 다시 내가 전쟁할 수 있게 펀딩을 해주겠냐고. 말이 안 되잖아요. 그러니까 지금 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 첼시도 지금 로만 아브라히모비치 막 이렇게 야 너는 철을 공급했잖아. 이 나쁜 놈아. 내가 어떻게 첼시가 더 이상 장사하게 하겠니? 뭐 이러고 있는 거잖아요. 그래서 중국이 너무 이거 줍줍하기가 유리해지는 것 같아요. 이게 1대1로 같은 게 사실 생각해보면 중국이 했던 게 그러니까 그게 어떻게 보면 중국의 친구를 만드는 걸 수도 있고 또 한 가지는 원자재를 노리는 거잖아. 근데 1대1로 해서 하기 되게 힘들었던 것들을 한 큐에 싹 다 줍줍하는 느낌? 이를 저는 솔직히 좀 받았어요. 물론 이게 딜이 진행 중이고 딜이 아직 안 끝난 거고 그런 움직임을 보이고 있다라는 기사이기 때문에 끝나봐야지 모든 게 다 아는 거고 전쟁이라는 변수가 너무 많기 때문에 당장은 모르겠지만 저는 이번 전쟁 최대 수혜자가 중국일 수도 있겠다라는 생각이 제 머릿속에서 떠나질 않아요. 저도 동의를 하는 편이고 중국에게 좋은 점이 어떤 게 있냐면 국제 결제 시스템의 뒤바뀜이 일어날 수도 있다. 이거 저 옛날에 페트로달러 시스템에 대해서 영상도 한번 만들었었는데 그때부터 러시아는 굉장히 중국 쪽이었어요. 그러니까 달러로 결제하는 거를 조금 많이 줄이고 그러니까 100%에서 거의 40% 이하까지 줄였거든요. 그러니까 60%를 유로화 혹은 위안화로 거래를 이미 하고 있었고 이미 달러 채권을 많이 팔았었고 이미 금을 사고 있었어요. 그러니까 러시아는 이미 뭔가 페트로달러 시스템을 버릴 각오가 있었던 거죠. 저는 러시아가 미국이 자산 동결을 할 거라는 것까지도 예상을 했다고 생각을 해요. 그런데 유럽까지 거기에 들어올 줄은 몰랐다. 뭔가 저는 약간 그렇게도 보거든요. 하여튼 그래서 뭐 러시아는 좀 대비가 돼 있었고 여기서 중국이 러시아와 함께 그리고 뭐 동남아나 중동이나 뭐 아프리카 쪽과 함께 통화 결제 시스템 하나 만들 수도 있지 않을까. 아니면 그러니까 스위프트를 떠난 뭔가가 나올 거는 같아요. 근데 여기서 이제 또 크립토 주장하시는 분들은 뭐 크립토를 이야기하기도 하고 하는데 하여튼 진짜 이게 상징적으로 봤을 때는 페트로달러 시스템이 끝나는 것의 시작이 아닌가. beginning of the end라고 저는 진짜 개인적으로 생각을 하고 있고 다 참고로 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 이제 중국 버전의 스위프트가 있죠. CISP였나 뭐 그랬던 것 같은데 그거에 참여하는 은행이 스위프트에 비하면 아주 적은 건 사실인데 이게 아마 저 나쁜 점으로도 같은 얘기일 수도 있는데 참고로 국제정세 저는 아주 개초보라는 가정을 하면서 그냥 제 혼자 소설 써보면 내가 만약에 시진핑이면 너무 지금 러시아가 하는 행동들을 다 낱낱이 지켜보면서 야 내가 나중에 대만한테 뭔가 할 때 전 세계가 어떻게 할까를 지금 러시아가 먼저 해주고 있는 것 같거든요. 예행 연습하는 느낌? 그래서 제가 중국이면 바로 대만을 이제 생각이 있어도 안 할 것 같고 적어도 경제 제재에서 자유로울 수 있는 환경들을 다 만들어 놓고 대만으로 들어갈 것 같아요. 그게 어떻게 보면 지금 말씀하신 두 번째 페트로달러 시스템으로부터의 독립이겠죠. 그러니까 중국이 이제 깨달았을 거 아니야. 외환보유고는 외환보유고가 아니야라는 건 알고 있었겠지만 야 이제 진짜 아무것도 아니구나. 전쟁이 나면 국 외에 있는 외환보유고 그냥 빵원이구나. 그거를 정말 절실하게 깨달았을 것 같고 그게 빵원이라면은 어떻게 이제 우리는 여기서 탈출을 해야 될까 이런 힘든 상황에서 그러면은 또 어떤 그 통화 체계들이 만들어질까 뭐 이런 생각들도 들고 사실은 우리 졸탄이 이번에 뭐 브렌트우드 3.0 하면서 새로운 이런
그 국제 결제 통화 시스템은 원자재나 금 기반일 것이다. 페트로달러는 엄밀히 말하면 뭐랄까 미국의 그냥 깡패적인 모습으로 인한 달러를 우격다짐으로 밀어넣는 시스템인 게 페트로달러 시스템이었고, 초창기 브레튼 우즈 같은 경우는 금태환이었죠 사실. 그러니까 슈퍼파워 미국은 브레튼 우즈 1.0 때 금태환으로 계속됐었고, 2.0일 때는 이제 닉슨 쇼크 이후로 이제 금태환은 안 해주지만 여전히 내가 최강 국가인걸? 요번을 계기로 정말 세계의 열강들이 다 그 생각을 한 번씩은 했을 것 같아. 무슨 얘기냐면 달러로부터 어쨌든 독립해야 된다. 외환보유고는 외환보유고가 아니다. 이거를 되게 처절하게 느끼는 시간이었을 거고, 가장 처절하게 느꼈던 건 어쨌든 중국일 거고. 그래서 중국은 달러로부터의 대피를 정말 준비를 이미 했겠지만 더 가속화될 수밖에 없어. 이미 하고 있었죠. 그러니까 2013년부터 거의 외환보유가 늘지 않았고 달러를 거의 그냥 1대1로 많이 태웠거든요. 그러니까 원자재로 막 바꾸고 그랬어요. 중국 애들도 그거를 좀 알고 있어서. 근데 지난 20년간 미국 국채를 가장 많이 산 나라가 중국이잖아요. 그러니까 진짜 어마어마한 그 양을 들고 있을 거고 어떻게 될지는 모르겠네요. 단테 말대로 어떻게든 탈출구를 찾지 않을까 싶고, 러시아하고 중국이 안 사면 미국 국채 좀 힘들지 않을까 뭐 이런 생각도 들고 사실. 근데 러시아는 뭐 애초에 이미 많이 들고 있진 않아가지고, 근데 중국도 이미 넷 바이어가 아니어가지고. 일본이 1위 되기도 했고 작년에. 하여튼 그렇게 있고, 좀 이게 중국한테 불리한 점을 말씀드려보자면 원자재 가격이 많이 상승을 했는데 좀 애널리스트들이 그런 말을 하더라고요. 중국이 아무래도 좀 제조업 기반이고 또 중국이 자급자족이 안 되잖아요. 에너지나 곡물 같은 거를 수입을 할 때 좀 많은 차질이 있을 거고, 지금 인플레를 누르려고 많이 하고 있는데 시진핑이, 근데도 인플레가 좀 발생을 할 거고, 근데 사실 독재국가가 제일 싫어하는 게 인플레거든요. 왜냐면 인플레 하면 혁명이 일어나니까. 그래서 그걸 좀 누르려고 하고 있는데 그런 측면에서 좀 힘들 수도 있다라는 의견이 있고, 또 대만은 그냥 아까 단테 말씀하신 대로 러시아가 이렇게까지 제재를 받을 줄은 몰랐겠죠. 중국도. 저는 서방이 신경을 안 쓸 거라고 생각을 했을 수도 있다고 생각을 해요. 러시아가. 그러니까 뭐 크림반도 때처럼 그냥 은근슬쩍 모른 척 하는 거지. 푸틴의 저는 어쨌든 기본 시나리오는 국민들이나 정치인들 대부분 대피하고, 그럼 속전속결로 내가 키이우 들어가가지고 여기 정부가 잘못됐네, 새로 우리 선거 다시 한번 하자. 그 서방 세계에는 야 무슨 일이 있었던 거야? 우크라이나 정부가 바뀌었나 보다. 뭐 서방 세계는 이제 이러기를 기대를 했겠죠. 근데 이제 그렇게 안 된 거고. 그래서 뭐 대만 관련돼서는 뭐 그렇습니다. 그러니까 저는 그 결과적으로 자꾸 드는 생각이, 이거 중국한테 너무 좋은 이벤트였던 것 같아, 여러모로. 그러니까 중국은 러시아라는 연습게임 한번 뛰면서 서방이 이렇게 공격할 수 있구나. 그러니까 중국 친구를 만들어야 되는데 이럴 때 러시아한테 겉으로 너무 티 안 나게 친구인 척 해야지. 중국 입장에서 중국이 가장 필요한 걸 러시아가 들고 있어. 그걸 또 저렴하게 살 수 있어. 그래서 아무리 생각해도 중국한테 너무 좋은 이벤트인 것 같아요. 그 원래 전쟁 날 때 그 전쟁 옆에서 무기 팔아먹는 애들이 뭐 돈 번다 아니면 옆에서 이렇게 어부질이 한다고 하잖아요. 그래서 체인징 월드 오더랑 너무 이 우크라이나 러시아 이벤트가 약간 오버랩되고, 이게 조금 더 그 중국이 뭐 바뀔지 안 바뀔지, 뭐 내부적으로 혁명이 나서 어떻게 될지는 뭐 모르겠지만, 혹시나 중국이 만약에 미국을 뒤집게 된다면 필요한 시간을 이 전쟁이 좀 단축시켜줬다고 생각하고 있습니다. 어떻게 보면 근데 또 길게 보면 우리 생애에 안 일어날 수도 있어요. 달리오 전 비유가 제일 재밌었던 것 중에 하나가, 어찌됐든 간에 이제 국가를 사람에 비유하더라고요. 저는 너무 그 표현이 너무 좋았는데, 그러니까 어떤 국가든 어떤 사람이든 우리가 뭐 아시겠지만 나이가 들면 결국에 이제 그 세상을 떠나게 되잖아요. 언제 떠날지 모르는 거지. 미국이 그 나이든 국가인 거고, 이 젊은 친구가 중국인 건데, 이제 그런 프레임으로 보면은 되지 않을까. 참고로 그 책에서 잘 안 나와요. 약간 영상의 보너스로 나오는 부분인 것 같은데 너무 좋았어요. 저도 좀 비유가 훌륭한 것 같아서. 전 그 뉘앙스를 더 잘 이해한 것 같아요. 전 그건 공감하거든요. 그러니까 중국은 성장하는 젊은 친구, 그리고 미국은 약간 나이 들어서 살짝 노쇠한 사람. 근데 뭐 운동하고 뭐 이렇게 잘 트리트먼트 받으면 오래 살 수 있겠지. 얘가 중국보다 더 오래 살 수도 있죠. 갑자기 젊은 애가 사고 날 수도 있는 거잖아. 그러니까 이제 알 수는 없는데 너무 좋은 관점을 좀 준 것 같고. 그래서 어쨌든 뭐 내가 허심탄회하게 이 진짜 중국이 미국을 좀 뒤집을 수 있을 것인가, 뭐 이거 주제에 대해서 한번 이야기를 나눠봤고요. 로저 정말 수고하셨습니다. 그럼 다음번에 또 우리 바쁘지만 로저가 너무 바쁘지만 다음번에도 한번 저 이렇게 좀 허심탄회하게 얘기하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네.